Malaila mali e aho e iki mo e lelei ai tonga hano kotoa, fia ke utaritari lelei ki mo tonu ki ho mo ngā hiongongo, mo e leti o kai umaa ai televisone tonga ki he hoani, i he wakaikoia ki ngāhi ulu iongongo. Tui e pule anga e toki foki a Tongatapu ni o whainga mali e whakapensini i he nea o koia ki he whangai te tuku kehiangi a wawao, mo ngāhi tōku i motu. Whamamawhai e tongani i he kop tolu noa ai fie mao ke whamaama ai ngahi mga tuonga ke kolepa anga tokoni ki ngahi ngāwe ki he whiririwa ki oi ea. Pea i kunai e whānawa ko e toko tolu walu i he levolo fomu fitu e kolisi ko tupo e whenga ko ki he tau whra ko wā whewani mā. O kuto e pe ngahi tala noa kehe na yangi pehe a e tau wakai ki ngahi o ngongo me he mala e o sipoti kai o maa e tuonga ko ia oi ea. Ko e wakailewa e ni ke whai ki iki, ko au liliani polu tele. O gutuia pole anga me o ngō kautaha lolo a tongani e whainga maali e whakapensini a Tongatapu ni e nea o kuia ke whalai te wikeni neongo e tu uta i tongani i he pule lulu wikeni ai wakauta koloa Metson mo e pensini lita e ne mamano. Ko hili e ni hono whapapau i me he poto ngā ue whiwhakatau aki mo e whakalakalaka whakaekonomika i he pongpongi o e ahoni. Ko e whakaiki ki mo Petrol i Lolahia. I he whamatala e pule lahi o pot ngā ue whiwhakatau aki mo whakalakalaka whakaekonomika, testa kuentu i halamaka na ane pehe, e tū uta i tongani he pule lulu o i wikeni, ai wakauta koloa Matson ai Carly and Sons, whakataha mo container pensini, lita e ni mamano. Nā ne pehe e tokoni e ni ke whakawhainga maari ai whea mao pensini e kakai o Tongatapu ni, ka e i kai malawa e ni kene wheau katoa ai ngahi whea mao whakapensini, ka koe tokoni pe ni ke pole i he lolo tongani, kai oua kua o mai ai uta loloanga maheni, ai o kautaha uta lolo. Mai koen ki he tokonaki, pe koe sa po uli o tokonaki a tahanima, na e mahino mai ai he whengawe akona whai pa mo Francis Cowley. I he ne whawhawunga e mai e waka koene Mason na mahino mai ai e lawa o tukuange mai ai foi konteina e ua e a koe whawhufua koe lita ia e ni mamano. Ke o mai e na o waka o kua o mai e aho taha iwa o wikendi pe koe aho pulelulu. Ai au ku na whai mahino mai a ngō konteina ko ia, pia whai lewa whengawe aki mo yon kautaha, pia whai whetutaki ki he Pacific Energy, pok mahino mai eni e totongi he kautaha ko ni, ai uta ko ni ki au mahine au mai ki tongani. O ku waipe mo se mahino aki he ngawe ko ni ke whakawawe, ke whakaatake tai mai ke tufaki ke ngai pausa ko ni ai Pacific Energy. Ko mea whe maha ke whakatonga ngai ai koe uta koe ni o kukai ka hauta kulai pa ke ai peno no ia I ta fa ko ia ka ko si open e tokoni ani ke tunga ia fonoa e taimini. I lolo tonga ni ko lolo pensini pe ai kautaha Total Energy o ke ngai aki, hili ia ai whengai aki ai kautaha ni mo Pacific Energy, pehe ke pule anga, ke nā wahe I he pensini ai Total Energy, koe uhi ke whakawhainga maari ai ngai whea mau ai kakai. Nai whakahahen e he eikpale mea, toke tā ai sakeke, lolo tonga ai whakataha mo I kau whai ngō, nai whakapapau I he e nau whakataha whakamuimui, e toki au mai ki tongani I he wike kaha u ai wakalolo, ka ok whenga lahi o ngō kautaha, na alawa ke tū uta I tongani he wikeni, I he whakafuafua e osiki a pongpongi ai pensini o I kautaha Total Energy, o ngai aki he lolo tongani. Ko tau pensini pe, ko pensini uto he taimini I he tuanga pensini he neo I he ua kilu, rita ua kilu. Aia ko konga ko ia ten lampo whiawa tau tol me hien pure lulu he te doi taimini. Pea ko ngō kautaha whoke ua o kuna ngāwe ko ni, ko kautaha ko tautul pa pe he whoki he Pacific Energy, pa mau ngai whantaha ke na tufa pe ai lolo ai pensini, ki Tongatapu he ngahi pausa ko una whengawe aki ai. Ua e whakangatangata pe, ko uhi, ko pausa pe ni mai utonga he totals I he taimin, ko toi ngā ai ko lahi taha, ai pausa ko kautaha ko ni Pasifiki, pa kuna whakamuke na tufa ka atoa,
ke ngā tāwhake koe hua whasisi ai toi more a pensini mo ngai whi alu ake koe ai kakai he ngai whi tu ke o ki he whi whi tu ha pausa ke nā utua ai ko mai no ke tufa pe te tau whi unga pe pana onof pe ai ko hui ke lava pe whasisi ai whamore pa mononga aki o lolo a pensini pe kai ngā tai ke nā wofi pe ka tēnā tō pe mo mao pe ai me ua e whahahoa. Mahino pe o ke whai ngāwe ke palopalema o koko ke wakalolo a Pacific Energy EFC, ka kua whai whengai aki ai pule anga me ongo kau tahalolo ke whakawhainga maarie mo whakawawe ke tu uta i tongani e wakalolo i he wikeni. Lo tonga eni e whakawholau atu a pongi ai uta lolo pensini li lita e taha mano ki wawau ke ne whiawe whema o whakapensini e kakai pe he ke wahe whonua haapai. Kai kehe ko uhi ko tu unga lolo tonga o iai a tonga ni, o ke whakamamawhai ai pē me pot ngāwe, mo ngu kau tahalolo, ai mahu inga ke ngāwe ake whakapoto e kakai o whunua e nau ngāhi me alele, ke tolonga ai pensini ok mau he lolo tonga ni. Ma ai ngongo ai le te omo televisione tonga, ko au Betty Blake, i lo lahia. O kūtoi maa, tau mo lele yange mau anga vai a toko mololo i lolo tongani ki hono ngawe aki e he kakai o he kono. Ko hiri e ni ka kātoi ngāwe ki hono whalele i mau anga vai honau kolo i whalai te ko o si i he parokalama toko ni eni a sia pani ki he tōku i kolo i loa koe 2GP. Ko i toko ni eni ki he vai whakakolo a toko mololo. Pe vai whakakolo ko ia toko mololo ai a koe tanke vai fo o mo hono tu o anga pe heki he pamu vai ke whapapau i e toi maangi mau anga vai e mau ko ia he kāinga ko hiko i nau tu unga mo uhilelei. I whamatala an pastoa leo leo hasia pani ki tonga nina ane pehe ko taha eni e nau whenga ke vete ke palopalema o whianga hangai mo kakai i he koloni ke takoni ke e nau no fomo e nau ngahi ngāwe whaaho. Ko lahi pēa ngāhi kolo i tongani ko tokonia e he pule anga sia pani i e whakaamu ke whakapapau i o kua o sia e he tokotaha kotoa i e tōku i kolo, ta te whito e ni ki ngāhi kolo ki uta ha mau anga vai o kutau ki hono mau mohono ngawe aki. Kua toko ate tapou a tongani loro tonga konferenis whakamaman lahi ki he whiriri wake e a pe kop toru noa i Pelesila ki ngai whonua o mamani, ke toi whakalelei i ai to o ngau ki ai hono tu whake o paanga, ke whakapaanga a ki ngai ngāwe ki he whiriri wake o e a ke whakawhainga māli e, ai mao paanga koe ngai whonua i iki ke langalanga hake, kau ki a tongani, ke hiko e nau tuu lawela veili, pea ke nau malawa pe o matatali e ngai nunu a kovi o he whiriri wake o e ea. Koe whakaiki ki mō popua aho. I he whakataha hono tolu e kau minista ki he paanga whelawe i me whenini waki o ea. Nei tuku atuai he sekretari pule me sekretari ki he kabineti Paula Mau o kune tataki ato e kulupu whafufunga i e pule angatonga ki he whatahani. A e tapou ki he ngahi whanua whingawe aki whakawaha pule anga, ke hiki toa ngā aue o whakahoko ko ia ke whakawhainga māli e ngea o ko ia ngahi tokoni whapaanga i e kawenga e whenini waki o ea, tā te whito ki ana whakahao ki ngahi whanua tu la vea ngo fuataha hange ko tongani. Nei pōpōwa ia mao ki ngahi whanua kao ngā api Pasifiki o kinau tu whakataha o whakahoko ato e whakaumau inga koe ni ki he whakataanga whakamamanahi koe ni. O ne whakahai ai e tokanga koe hi koe ke ia e ngahi whakawhi atungia ki he mao ko ia he ngahi o tumotu Pasifiki ai ngahi tokoni whakapaanga ki ngahi ngāwe ki he whenini waki o ea. Ne ongo koe ngahi o tumotu Pasifiki o kukau i he laine mua ko ia i he wesia me he whenini waki o ea. Nei whakamamawhai ai e mao e ngahi e lia ma ai ngahi hoa ngāwe whakawahapuli anga, ke ngāwe ki ai ke toi whakapapau iange ai malu, whaingo fuange, pia whakawhainga mahaliange ma ai Pasifiki ke mao ai paanga tokoni ki he ngahi ngāwe ki e whenini waki o ea. Tau te whito i he kamata koia ki hāmai ai holo i he tuunga koia ki ai whakapaanga ngahi polokalama ngāwe ki he kawhingani. Lolo tongai ni neongo ni tali e tongani e whakatutu ngāwe i loa koe mei baku ki pelem, na iai e tokanga ki ta whaaki e whaunga whakapaanga, ke lawa ngai aki ha whaunga e tauti leiange ki he poupou, ke ngahi whanua SIDS, ko hia ku kawai palopalema, o e whaingata aho no mao e tokoni whapaanga i he ngahi pole, o whianga ngai me ngahi whanua koe ni i he whainga ke nau lava, o matu waki ai whenidi waki o ea.
I he kawenga ki ngahi mau pe mole tupu me he whiridiwaki o ea pe koe loss and damage. Na e whakamamawhai ai mei tongani ai whie mao ke langa whakalakalaka hangahi nau whakapaanga o kumalawa ke tokoni ki ongo kalasi e ua o i whakatamaki. Ai a koe ngahi whakatamaki o ku tuai e ne hoko, kai pehe ki ngahi whakatamaki o ku hoko whakatupake e. O ku whakamamawhai ai e mau inga o ngahi palani pe whakatutu ngā ue ki he whakalelei mo i waweange ai tu whaki o ngahi tokoni i he taimi hiri ha whakatamaki ke whakapapau i ai wawe kai māupe ai ngahi ngā ue tokoni koe ni. Nā e toi tuku pā i pēa Tonga ke hoko ato e whengawe aki whakawheituu i he Pasifiki, kai pehe ki ngahi hoa ngāwe me i tuopule anga ke langa hapalokalama ngāwe whakapaanga ki he whiridiwaki o ea e tokoni ki he ngahi whunua Pasifiki. Na e mea tahine Princess Latu fui peka i whakaosinga o i wikewhua ki a ngahi tohi whamaoni ako ki e whanau ako whamu fitu e tolu walo i he kolisi ko tupou a e ko naula vai mo i kuna ai whenga ako ki he tau whaako hua noa wani maa. Koe make anga e o wau whaki tohi whamonia ko koe ni kolisi ko tupou, koe hiko e toki fuafua whakahoko eni i he kolisi ha tāna ki tuunga makehe e whomu fitu me he toenga o ngahi whomu i he ako angani. Senolita tu i vai mo e whakai ki iki. Koe au wauni ne whaake an tohi whamoani ako e hanga fulu maa walu ke whanau ako whom fitu na ana wikunai e whinga ako i e polokalama ako international a Australia. Pea koe toko ua fulu na na wikunai e whinga ako e polokalama ako foundation a University Pacific Tonga waa i Tonga ni. Koe huika tau tutu koe ne whanau ako me he levolo kolisi, kai hoko ate whinga ako kia whinga ako o kutoi maalungange, na e whalotola he Palestine leo leo e sa Miscellaneous tau ataina o Tonga ka koe pule ako malo lo, o e kolisi ko tupu whai whikau alifileti atiola, o ke ai whaka amu ke tupule kina ai ofa, tui, kātaki mo amanaki i e hoko atu ai mo uwi. Tau toko, tupule kina. Tupule kina he ofa, pia moe tui, pia moe amanaki. Ki whikau i ko whaamu ki whatutuku a ki tau tōru. Tupule kina. I longa i mea umbo ui tupu. Pia o mona ngata e tupu i e tuunga koe nu mua au ki ai. Ki hoko atu pe. A o mou tupu. O ki kako atakai whaingo fua a toloani, i ngahi mea la. E koe ki hanga he atakai ko toloani o whaka ai e mea koe whakawhiawhia maari. Tā e whawhangu he taimi ko toa pepe o tau ngoi, kue i ki tau tolu e tau ngaue. Koe konga pe ia hono whaka ai e mea koe tupure kina. Ngahi whaingataa koe tau whelongo aki mo ia koe ngahi mea ia une whakaasiri ke maasila mo malohi ange e tau kātaki mo e tau kitaki ke tau hanga matu uaki a ngahi pore o e mo ui. Kapana tau nofo tokanga he apini ke tau whai to tonu ki he ngahi mea koe whai he api koe ni e tokoni ki tau tolu ke tau lava matu waki ha mea pe te tau whelongo waki mo ia. Ke hara whanonga i mo ui. Na hoko atu pe ki hana whaake ngahi toi whamooni ako e he tahine princessi pe ki he Palestine leo ai siasi Miscellaneous. Lotonga ni ne whawhawhonga i he matapule lahe kolisi katupo pai a he lotu nawhi kuila ai kauta ututuku ai kolisi. A ene whamalo mo ene salute ki he pule ako kau tiu tā tau te whito ki he form fitu i ngai whitak ni makatoa pe, ne ongo ai mohu pole o i hala whanonga kana e malawa noa i he ngau e whakataha ke i kuna i whingako ke ta ua noa wani mā. Whaibe mau whanonga, whakawhiawhia. Kau e kalasi ana mau kau ki ai, kalasi whetokoni aki. Pea ku whaingata. Ka mawa mai ki he ngarutuku e ngā au e mo ako e tau koeni. Pea ko vete ngata e mau hua. Pea ko whakamalo atu. Ko ngā ko ngahi pou. Nei kai ke mau kau whai ako nei kai ke lau kua hela. Kai ke lau kua ke. Ko mo ngai whanau tama peki mau tolu.
Fai mai whanonga e kalasin. Mawa o mai e ni ke ngā tuku. Mau ngā au he apin. Koe whakamari e ko ni koe whakamaro pe. I hei kuna e hala whanonga. Ka moe whahai tau ako koin. Kai kene whakahauka e peme ngai whame i te whānau wako, ko ngā ahana whawhiawhia i o wau mahu i ngani. O mahino e te kui pe ai tuuki mua, po kai kapteni ai kolisi ko tupou, i he tānak tuunga whaluku fua ai kolisi a Moiange. O kuiai e tui e potu ngā ue ngowe o te tonu ke uluaki ilo e he kakai, ai mea tokoni to tonu, ke nau mao te whito e ni ki ngahi mea tokoni o whakatupu mo uilelei o hange koe Vestapolo. Ne whahokai e whaostinga ui ke hapolo kalama whakalahi ilo, ai potu ngā ue o te taki eni e he waa ngā ue tokoni a siaina ki he sektoa ngowe be China Aid, ai polo kalama ako ngauhi mea tokoni aki ai whakamalo te volo. Senolita tu i vai e pe mo e whakaiki iki. I he whaiki eke a ngō ngā leti o tonga mo e ofisa wa mea tokone potu ngai ngowe malina lolo na me pehe. Ko tau mua e polo kalamani ke ako i mo whakatau ke ka kaitonga, ke he lelei a hono ngau e ake o Vestapolo ko eni ko whakamaru te volo ke he mau mea tokoni. Nā tau pehe e lolo o i kai ngata pe i hono teke mo whakai ai e mau mea tokoni mo ui lelei, ka au tokoni a ke he mo ui whakapoto mo na whakasisi i ai mau mea tokoni o i kakano i manu. Ko mo ni ko anga ko e ku ilo ko e tau e mare wa taha ngā we pot ngā we. Pe i he kamata uhange pe u si o ia ko e whakamau te volo e o si mai pe kakai o si tu apena tau ko e nau sa ia na tau. Ta tau pe moa ka i he kamata e ku mao ko e mea toko ni mo e ku ilo o ku sai ki he mo ui ko tau kakai mo whatu mo ilelei ka tau tolu. Pea ko sa ia i he kai e mea tokoni ko ni. Ka i he tokoni ko ne kai inga ko ni. O whaafo o whaapito o nau friendly pe ka u saina ia ko kita pe ia e whihia mai saina ka pai at. Ka kono whakatoa ka weni he prosek le lolo ai ko mushroom. Pea ko ilo o ku baha ko tau kakai pe ke lili o tau atamai. Ki tau ilo ko mushroom o ku kauia i he mea tokon lelehi i he tau mau mea tokoni. Pema tokon pe ke kakai na kon mea tau maha ki ai ko kai ke tau ilo ok mo i lelei pe aifo ai mushroom no kai ka ko wha malo i he kainga ko ni me sai nai na tokoni na provide mea kotoa pe a honi free. Lo tonga dina te pehe e laka taha oto me he waa ngau e kakai whiwhine potunga e ngowe, ka taha ne polo kalama mahu inga, ka hui kono te whakailo ki he kakai whiwhine ke malawa ke ilo ai whaunga o whaingofua, mo whakamānako ki hono mau he whāmili i api i he hoa mau me atoko ni. I he ahoni waulawa mai ki he polo kalama kuki ko ni e kau siaina, ai a kono whakaonga e mushroom, ka ki mua ai, na waki whai whakawhangi ia ko e wahenga, ki hi hoku wahenga, pena e kau mai kia e kakai whewhine. O whekau pe me mushroom, pena e ospe ko ia, hono whahina hino ka nau tolu, pea tuwha e tuai pe, o nau taktaha o tau hi o nau ngahi api, ke tokoni ki he wheime tokoni mo ulelei. Pea i he lolo tonga ni, o lolo tonga tau hi he kau whewhine e nau mushroom o nau ngahi api, pena e whahoko e pea e mo e ako koni kono, anga hono kuki ko ia e mushroom ke whemea toko ni. Pea i he pongpongini mau te lava mai pe, ke to e whamanate ngahi kuki ko ia ke mushroom whekau aki pea mono tānaki ki ai e ngahi Vestapolo ke he kehe ko e ni. Iai whoki e ne aonga lahi ki he tahu ko e mo lelei he ngahi whamiri, kai ngata pe he Vestapolo o ku mau tufa me he ngahi waagong mau ngau iai. Ka toi toko ni mai e mushroom ko hi ko e koe kiki moilelei e taha ke tokon mai ke tau whemea tokon moilelei ko i api. Ko tahaine Vestapolo o hi mei siaina koe whakamaru te volo o kamata ke longo mo ui a hono whakaili i tonga ni, koe hiuke ngawe aki mo tokoni ki he mau mea tokoni mo ui lelei. Nei kuna e hamata pule ko ngā tonga tangata i whanua au si telelia ko Will Mataka mo hono kaunga mea lelei ko ngā awhilika tonga ko Trustine Vroleston ai whiauhi whemea tokoni i loa i Australia ko e My Kitchen Rules wanoa wanima.
I ngai whakamatala tuku mai me he ngahi i kautaha ngonga Australia, ke ongo whakawhiawhia ne mau e he ngomata pleni i hei kuna kona mau, i mahino na e tui whio ai ilo mo i whaunga whi me tokoni whakatonga, mo i whaunga koia Awhirika Tonga, o toho aki i ai tokanga, mo e loto koia kau whakamau ki he ifo e mea tokoni na ana ngāo hi. Koe makamaile maho inga eni kia mataka mo hono kau ngā mea, pea kona i kona ni lei ai pale tola Australia e taha kilo, hiri ka kato e whiau hini i he whiawhi sāpate. Mo e ka kato i pia o e uni o ngongo whaloto whanua, koe ngahi o ngongo me malae o sipoti hoko mai a mo pia o lie. Maloma tau ki whilonga ki koe wakaini ki he malae o e sipoti. O kulere i matangi e teu pe ma whamasina ka lampo ka pururi ki a Haakami Brangers ki e whalawa ahi ki nu sila i wikeni. Ko ngā whakeporo ka rama ki no pātoroa ki tari ni te whānauni whalatau ki ripoti me he kautaha pururi ki a Tonga. I whamatana e ofisa whalalaka e sipotini sio ni ka whatoruha ngana ki a ngonga le te o ma television tongana ni peheai koe konga e flower te wikeni pe e whausile wahetoenga i he wiki kaha o. For o kutua fok pa me Haakami Brangers ia ki Nupsila. And now under 14 boys, under 16, and now under 18 boys. The count gave them now under 17 girls. I had now flower the under 7 girls. I ho go ya. Pota tau pe wo tona ke ukahau. The flower never I boys he two site ko o wiketaha. Then now five va inga iwa i Nusila now va inga fa ba mo te tatu I ahawa no. The tau kato never va inga kato never ngai ko page ko Haakami Brangers. But mo New Zealand Warriors I he aho wahiwa. Ko toanga he grupo ko ni. O nau whawhau me rooster, mo e te ata tu rooster I aho wano. Pa nau wainga ko tō rewa. Pea mo e ngahi timi development ko ia ai New Zealand Warriors. I he aho wahiwa. I he temne tau kai whoke sola ngahi timi tāla ko ia ao te roa taru whito ke timi ko ia ai New Zealand Warriors. Pea koe e whakaamu e kalapo Haakami. Ina se whanau ni e whainga maari ki a kumu wainga ka pulu. E ngahi kalampu tāla o Aotearoa. Ko e wakailewa e ni ki he tuunga o e ea, i ona tuku mai me wa awakai matangi a Tonga I whamotu. Walela maria e hau eigi mulele e Tonga kotoa te tele mo te whako te tofu mtala ea ko ia ki he whiawhini. Tau whaiwhanonga atu ko niu hau ki he tua po ko ia pongpongi te tau whaiwhanonga atu mo e uho uha. Au awhia po unia na tōla, pia whainga maari e ki tau te whanong ki a mana. Tau te whito pen ki ngai eria ko ia o Tongatapu pia mo e ua. Ka pate mo mea me pehi mi satellite mea ne hua o mai ki ane ho atana. E laka peke au awhia o Tongaka ko e mea na tau sio ki ai ko e ngai eria ko matolu ai ko e ai au niu whau niu Tongatapu kai pehi ko wau mo e. Whakatonga ko e Tongatapu mo e ua. Ne whea au mai me ua mana lololahi ia ngahi taimi ka mai mālohi koe hawiri o au ki he hako. Pea ko ia e waipe whatoanga uhalahi mo taha whea ki he kotohenga e wahe whanua ko ia o Tonga pehe peke whakatokanga hako. Ki he kotohe penga e wahe whanua ko o Tonga. Whakaka ko tatau pe ki he potahi ki o Tonga koe whakatokanga hako. Whare tokanga ki he ngahi whakaiki ki he kotohe penga he pututahi ko ia o Tonga. Ni makoen ka hako mai ka mata atua pongi. Alo tā maki uhana ne wasia o Tonga whaasinga ko ia e wike. Ngā unui whakotau e ria, makato unga e alo maari e koe. Ka pau mālohi ange e ngā unu mahe pule lolo, ka pau e vai e toku ngā unu mahe tua pule lolo. Ka koe whakaukau koe ni uhanga e alo maari e koe ni o mahe haviri koe ni. Me hake ka mai tonga hake ne teke alo tā maki uha koe ni ke hau ki he whakahihi fo, kai pehe ki he whakatoke lau. I kai ngā taite ne te o mai mo e haviri o mālohi anga o ke hako. Ki o tau e ria ka e pehe mua whanki uha tūmato o maa ape. Ka koe whiawhini ena tau whai whono ngā tuai ki he pongpongi ngai e ria uha lahi whainga maari ke mo mana hapai. Whatonga ko hapai o ke e ria ko Tongatapu e ua. Au whia rewa ki he toi ngā pea e malawa ke iai moha ngahi au e toki whauha ke pea teni o mai halolo lahi ka pehe ka mana. Nea ngō koe ke hā atu he ka mai moha haviri o ku mālohi anga wā o ke hako mai re tahi e ua nima ki he hoa i hangahi taimi. Koe fua mawhana ena i he maulalo taha o ke tiri se ua whā
Ko tua pe o Tonga pea e malawa ke au e ke tiki se siasi e ua pe ua taha ne ngau haa ua whaat koe pea a o ke hua tolo e ria koia o wawa o. Ka koa pongpong te tau whaiwhanonga toi pe mai au awhia ngahi e ria koia o ngoni ua a o hifo ki e ria ko Tongatapu e ua pea ka mata ki lang maari e mai e whakahi fo holo apu te me malo e haviri e whakwahi fo ai pe ai kei mamalo i pe haviri e whakwaha ke koia wawa o haifu Tongatapu pea mo e ua. Ko e fua mawhanaina la wau ki ai, te glise sa se wa fitu vela bito ai e ai e ria koia o newa fo o u. Kono toi whakai ki a ngene alahi peke o awhia Tongatapu e ua otu hapai wawau ka e peheki niwa topu tapu. Pea e whainga maharia bito ke mamata ke fofonga la a ki niwa fo o. Pea e o awhia pe i hangai taimi. Si o bito e hawhainga maharia ke ha uhatu moto i e ria koia o niwa fo o kehi ona natula. Me toinga kou ngahi vai whanua koia o e otu tonga. Me he whiawhaka pungpongi ho ai pe ke he tua pōka pungpongi e malawa ke ngā unu hiwa ala tāmaki uha koe ni ki ho tau e ria te neo mawhanki uha tū moto. Pea e malawa pe ke nofo pe ia i he whakahaha ke ka i he taimta tau pe ia i pe moha uha tū moto i he anga koia wakai atu. Koe taimi koia tahi maha toka tahi i he pōni o sinima koe me tahua tau maari e o skwata koe mihi ono. Pongpongi a pongpongi, hopa la a i he toimi te hiwa koe ke ono, toi la a o fitu koia. I he hoko koia ai fitu. Pea hopo moe mahina i he o smite ono koia me wha. Tō ai mahina o si hongfuruma wha koia mihe nima. A he nima gani ka hoko mai ki Nuku'alofa, whatonga e ngiu whaisiot ki he tōpilulu, e toi malawa ke i ai hamana mana. Kai pehe ki e whalai te mo toko nā ki e mālohi e hawirio o ki he hako e hanga koe si atu. Ko fua mawhana, maurunga tahane la wau ke au pikitiki se siasi e wawalu ki he tolu noa. Koe tau ngata ngā pia ki he whiawhini, ko whamalo e te tau kau, ka mau mea. Koe to'unga ia oe ea, ka tau toi wakayangi pehe ki ngāhi ulu i o ngongo. Tui e pule anga e toki whoki a Tongatapu ni o whainga maali e whakapensini i he nea o koia ki e whangai te tuku kehiangi a wawao mo ngāhi tōpui mō tō. Whamamawhai e tongali i he kop toru noa ai whie mao ke whamaama ai ngahi mga to'onga ke kolepa anga takoni ki ngahi ngāwe ki he whiririwa ki oi ea. Pea i kunai e whānawa ko e toko tolu walu i he levolo fomu fitu e kolisi ko tupo e whenga ko ki he tau whakako wa whenwani mā. Mo e kakato e peia o ngahi o ngongo me le tio ka umaa e televisione tonga ki he houani mo e whakaamo mea o taki kotoa atu peia ki he loto whare kotoa. Kai malo he tau keiwhi au mai, ka mō mea. Good evening and welcome to your English news package with radio and television Tonga News for tonight. Making headlines, petrol suppliers expect to return to normal operations by Friday. Tonga receive an upgrade to their water supply system under Japan's GGP program, and Tonga calls for urgent reforms in climate finance at ministerial dialogue at COP30 in Brazil. We'll have these and more stories coming up later on in this bulletin, as well as the latest in sports and the weather update to wrap up this hour's news package. Now for the news in detail, I'm Popua Aho. The government and the two fuel suppliers expect petrol supply for the public to return to normal by Friday. This was confirmed by the Ministry of Trade and Economic Development to radio and television Tonga News this morning, which was followed up by a press conference by the Prime Minister. The CEO of the Ministry of Trade and Economic Development, Tista Gwentu Ihalamaka, told radio and television Tonga News that the Madsen shipments for Cowley & Sons Limited is expected to arrive in Tonga this Wednesday with 50,000 litres of petrol to assist the country during this critical time. She said that the shipments will help gas stations continue supplying petrol to the public, but it will not fully resolve the current shortage. Tuihalamaka also added that they have been working closely with the two fuel companies and have agreed that Pacific Energy will cover the cost of this emergency delivery when the Madsen shipment reaches Tonga. During a press conference with the Prime Minister this afternoon, Dr. Isaac Eke confirmed that about 200,000 litres of petrol remain in Total Energy stock. This stock is being shared with Pacific Energy to supply petrol to the public
helping to reduce long queues and waiting times at some stations. Dr. Ike also said that the remaining petrol should be enough to meet the needs of Tongatapu until Wednesday or Thursday this week. Although the fuel shipment was originally scheduled to arrive in Tonga in the last week of this month, the government, together with the two fuel suppliers, are now working to ensure that the shipment arrives this week. Tui Halamaka confirmed that the total energy shipment is now expected to arrive in Tonga by Friday, and they believe that the situation in Tongatapu will return to normal by then. Meanwhile, Dr. Ike confirmed that 10,000 litres of petrol will be shipped to Vava'u, and additional petrol will also be sent to Hapai to help ease demand during this critical time. As Tonga continues to struggle with petrol shortages, the government and the two fuel suppliers are urging the public to be more responsible and conserve fuel in order to stretch the remaining supply until the next regular petrol shipments arrive. For Radio and Television Tonga News, I'm Betty Blake, Ilolahia. Acting Japanese Ambassador Daishoji Toshiyuki emphasized Japan's ongoing commitment to assisting communities in Tonga, especially regarding water supply, given that some areas still face challenges in accessing reliable and clean water for daily use, such as these newly settled areas in Tokomololo, who will now benefit from this water assistance project. Japan assisted by installing a new water tank, stand and water pump to ensure that the residents in this area have consistent and clean water available. The CEO of the Ministry of Finance, Cristina Tuaime-Api, expressed appreciation for this assistance from the government of Japan, noting that many villages across Tonga have benefited from Japan's support and that the ministry is pleased to continue supporting these communities through its collaboration with the Japanese embassy to ensure the success of these projects. Tonga has issued a call for a more accessible, predictable and scaled-up climate financing system, underscoring the pressing challenges faced by small island developing states, or SIDS, in addressing the escalating impacts of climate change. Speaking at the third high-level ministerial dialogue on climate finance under the CMA mandate in Belém, the Chief Secretary and Secretary to Cabinet Paula, who is heading Tonga's delegation at COP, called for international action to address the critical gaps in climate finance delivery, particularly for vulnerable countries like Tonga. In a statement delivered in support of the Pacific's climate finance champion, the Honourable Minister of Environment and Climate Change of Fiji, Paula, expressed concern over the ongoing barriers to accessing funding, despite small island developing states being on the front lines of climate impacts. He emphasized 4 key priorities for the international community, with a focus on securing more predictable, simplified and grant-based climate finance, especially as public funding continues to decline. While Tonga welcomed the launch of the Baku to Belém roadmap, there were concerns raised about the roadmap's heavy emphasis on private finance, stressing that blended finance mechanisms have proven ineffective in mobilizing the scale of capital needed for climate action. Ma'o called for a renewed focus on grant-based financing to support small island developing states, noting the severe fiscal constraints many of these nations face in adapting to climate impacts. Further advocating for more accurate and equitable climate finance measures, Tonga is strongly supported by the Multidimensional Vulnerability Index recently adopted by the UN General Assembly. Ma'o urged multilateral development banks and climate finance bodies to integrate the Multidimensional Vulnerability Index into their eligibility and allocation frameworks, highlighting that the Multidimensional Vulnerability Index better reflects Tonga's true vulnerabilities compared to traditional income-based metrics. On the issue of loss and damage, Tonga stressed the need for the development of financial instruments that address both slow onset impacts and sudden extreme events. The country highlighted the importance of establishing fast disbursing, pre-arranged financing mechanisms that can swiftly respond to climate-related disasters, which cannot be managed through conventional project cycles. In closing,
Tonga reaffirmed its commitment to working with regional and international partners to create a climate finance system that is more responsive, inclusive, and effective in meeting the urgent needs of vulnerable nations. Ma'o's remarks reinforced the importance of multilateral action and collaboration to address the essential threats posed by climate change. Speaking for Radio and Television Tonga News, I'm Agnes Wamboa. Her Royal Highness Princess Latu attended the Tupo College Form 7 end-of-year ceremony to present academic certificates to the 38 final year students who successfully completed their studies at the school. The certificate awarding ceremony was a special occasion as it was the first time that Tupo College has held such an event, specifically for Form 7s, separate from the rest of the school forms. This event celebrated the end of these students' time at Tupo College and the beginning of their endeavours in life after high school. The acting president of the Free Western Church of Tonga, former principal Reverend Alfaleti Atiola, encouraged the final year students with a message highlighting the importance of nurturing love, faith, and hope as they move forward to the next step in life. Princess Latu presented certificates to 18 students who successfully completed the Australian International Academic Program and 20 students who successfully completed the Foundation Program under the University of the South Pacific. Representing the Form 7 students, the head prefect, Payahelotu Nafikuila, expressed his appreciation of the principal, teachers, and all staff of Tupo College for their dedication in teaching the students during their year at the school. He also acknowledged his fellow students, especially his Form 7 classmates, for their support and brotherhood shared throughout their journey at the grounds of Toloa. Despite the many challenges faced throughout the year, their teamwork enabled them to success in their efforts for the 2025 academic year. The ceremony concluded with performances by the students as part of the celebration of this important occasion. The official academic ranking announcing the top students will be awarded at the school's general prize-giving ceremony at a later date. When promoting good health, it is best to start with first understanding the right foods to consume. This was the aim of an awareness program by the Ministry of Agriculture, Foods and Forestry, led by the China Agricultural Aid, which trained participants on how to prepare and cook mushrooms. Speaking to Radio and Television Tonga News, the Ministry's Food Division Officer Malina Lolo said, the purpose of the program is to teach and encourage Tongan to utilize vegetable, particularly mushrooms, to create food items that are delicious and healthy. Lolo added that this initiative not only promotes access to healthy foods, but also supports smart living and help reduce dependence on processed food. Lakataha Otto from the Ministry of Agriculture's Women Division said this program is important because it further educates women on easy and cost-effective ways families can prepare and access food at home. Mushrooms are one of the foods that is being promoted under the China Agricultural Aid for its availability and health benefits. And the Tongan community in Australia is celebrating the first contestant of Tongan descent to win the popular Australian cooking show My Kitchen Rules 2025. Will Mataka, a former Tongan rugby league player, and his best friend Justin Rollstone, who is of South African heritage, claimed the grand prize of 100,000 Australian dollars after a fierce and very close finale on Sunday evening. Australian news outlets report the duo were overwhelmed with joy and gratitude as their names were announced. The moment was made even more special by the presence of their families who shared in the emotional celebration of this remarkable achievement. Throughout the competition, Mataka and Rollstone skillfully blended the rich culinary traditions from their cultural heritage. Their creativity, authenticity, and passion consistently impressed the judges, ultimately leading them to victory and securing their legacy in the show's history. Since the show aired in 2010, this victory marks the very first time a contestant of Tongan descent has claimed victory. That was the latest from the local scene. Up next, we'll join Bia Olie for the latest in sports. Welcome back in sport.
The Hakame Broncos Rugby League Club is stepping up preparations for their upcoming development tour to New Zealand. Tonga Rugby League and NRL Tonga Development Officer Sione Kafatolo Hangara confirmed the plans to Radio Tonga Sports News this morning. He says 4 teams will travel this Saturday and again on Tuesday next week as part of the efforts to grow young talent in the village. The tour features 3 boys teams, under 14, 16 and under 18, along with 1 girls team, the under 17s. All teams will take on the Warriors development squads in Auckland on the 29th of this month. Broncos staff say they are hoping opportunities like this will continue, as players may also be considered for scholarships with Auckland clubs during the tour. That wraps up this hour's news package with Radio and Television Tonga News. But before we part, here's a final look at tonight's top stories. Making headlines, Petrol suppliers expect to return to normal operations by Friday. Tonga received an upgrade to their water supply system under Japan's GGP program, and Tonga calls for urgent reforms in climate finance at ministerial dialogue at COP30 in Brazil. And that was the latest news with Radio and Television Tonga News for tonight. Thank you for joining us. Have a good evening.